In this video, we're going to practice how to label human heart, which is a component or organ in a blood circulatory system. So we will use both English terms and Sinhala terms, so you can practice both terms. So let's start. We know that there are 4 chambers in our heart. Chambers in the upper side of heart is called, in Sinhala we call them as Karnika. In English we call atria. So English word for Karnika is we can call them atria. Chambers in lower side we call them, in Sinhala we call Koshika. In English we call them ventricles. So we know that our heart is divided into two parts, as left side and right side. So we label the parts of the heart as right and left. I think you know that. අපි දන්නවා අපේ හදවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා, දකුණු සහ වම විදිහට. එතකොට අපිට මිනිස් හදවත දකුණු සහ වම් ලෙස අපිට ලේබල් කරන්නට පුළුවන්. හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා. So with that background information, we will start labeling this diagram. So first, from letter A, we can say right atrium is labeled. So in Sinhala we call Dakunu Karnikawa. Sinhala Dakunu Karnikawa. Letter B, they have labeled right ventricle. Right ventricle. In Sinhala we call Dakunu Koshikawa. Then you can label C and D. C means left atrium. Vam Karnikawa. Then D, we know that left ventricle. Vam Koshikawa. So we labeled 4 chambers in human heart. Then from letter E, they have labeled tricuspid valve. Tricuspid valve. In Sinhala we call Tritunda Kapataya. From letter F, they have labeled bicuspid valve. Bicuspid valve. In Sinhala we call Dvitunda Kapataya. Then from letter G, they have labeled aorta. In Sinhala we call Sansthanika Mahadamaniya. Sansthanika Mahadamaniya. English aorta. Then
from letter H, they have labeled left pulmonary artery. Left pulmonary artery. Sinhala we call වම් පුප්පුෂීය දමනිය. වම්. Please keep this in mind. So aorta connects into, aorta means this one connects into left ventricle. මහා සංස්ථානික මහා ධමනිය වම් කෝෂිකාවට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. Then left pulmonary artery, this one H, it connects to right ventricle. වම් පුප්පුෂීය ධමනිය සම්බන්ධ වෙන්නේ දකුණු කෝෂිකාවට. So from that you can easily identify both of these. And also you can use this feature that left pulmonary artery divided into two. වම් පුප්පුෂීය ධමනිය කොටස් දෙකකට බෙදී යනවා. ඒ වගේම සංස්ථානික මහා ධමනිය, so you can see that there are two arteries connect to aorta. සංස්ථානික මහා ධමනියට ධමනි දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. So you can use that feature also to identify these structures. So next we will identify the structure labeled as I. Letter I, they have labeled inferior vena cava. Inferior vena cava. In Sinhala we call Adara Mahashirava. So you can clearly see in this picture that this inferior vena cava brings blood to, you know, that right atrium. දනවා අදර මහාශිරාවෙන් රුධිරය අරගෙන එන්නේ හදවතට දකුණු කර්ණිකාවට. මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. The structure labeled as J, we know that superior vena cava. Sinhala උත්තර මහාශිරාව. So in this diagram they don't ask this to label these structures. So we know that these are called pulmonary veins. So we will label it as K. These structures, they are called pulmonary veins. In Sinhala we call පුප්පුෂීය Shira. So with that we have labeled all the main structures in human heart. So this is longitudinal section of human heart. In Sinhala we call Siraskada. Longitudinal means Siraskada. මිනිස්සරදේ Siraskada තමයි අපි මේ විදිහට label කළේ. So I think you get familiar with these terms and also English terms. So we had to learn in both languages so we can study more things about science when we know both languages and especially scientific terms. So let's recap what we learned today. We know that in our heart
there are 4 chambers. So there are 2 atria, which means Karnika. In a single noun is atrium, Karnikava. Plural noun atria, ARATRIA. Karnika කියනකොට අපි කියන්නේ atria. Karnikawa කියනකොට atrium. So we know that there are 2 atria and 2 ventricles. දන්නවා අපේ මිනිස් හදවතේ කර්ණිකා දෙකක් සහ කෝෂිකා දෙකක් තියෙනවා. So the chambers in upper side we call as atria. Chambers in below we call ventricles. And there are 2 main ventricles. ප්‍රධාන වශයෙන් කපාට දෙකක් පිහිටලා තියෙනවා මේ කුටීර දෙක අතරේ. So we call them in the valve in a right side we call tricuspid valve. අපි දකුණු පැත්තේ තියෙන කපාටයට ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය කියලා කියනවා. ඒ වගේම in the valve that is in the left side we call bicuspid valve. වම් පැත්තේ තියෙන කපාටයට අපි ද්විතුණ්ඩ කපාටය කියලා කියනවා. Next we know that there are veins and arteries. In Sinhala veins, shira, arteries, dhamani. And we know that from inferior vena cava and also from superior vena cava blood is brought to the heart, which means from those structures blood is brought to the right atrium. Then we know that from left ventricle aorta starts. දන්නවා වම් කෝෂිකාවෙන් තමයි සංස්ථානික මහාධමනය පටන් ගන්න. And it distribute oxygenated blood in our body. එතකොට සංස්ථානික මහාධමනියෙන් තමයි ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය අපේ ශරීරයට පොම්ප කරන්නේ. Then from left pulmonary artery which starts from right ventricle. දන්නවා වම් පුප්පෂීය ධමනිය පටන් ගන්නවා දකුණු කෝෂිකාවෙන්. Then it distribute deoxygenated blood to the lungs. දන්නවා වම් පුප්පෂීය ධමනියෙන් තමයි ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය පෙනහළු දක්වා පොම්ප කරන්නේ. So the final point that you have to keep in your mind is that veins are the blood vessels which carries deoxygenated blood. ශිරා වලින් තමයි ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය හදවතට රැගෙන යන්නේ. And the second point is from the arteries they bring oxygenated blood from the heart. ධමනි වලින් ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය හදවතින් එළියට පොම්ප කරනවා. හදවතින් එළියට රැගෙන යනවා. අපේ ශරීරයේ පුරා ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය රැගෙන යන්නේ ධමනි වලින්, in English arteries. අපේ ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය නැවත හදවතට ගේන්නේ ශිරා වලින්, in English veins. So please remember these points and we will meet in next video to practice to label main components in human digestive system. So until then, happy learning.